Let's go. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் மாப்பிள்ள, சென்னையில இருந்து. தேங்க்ஸ் மாப்பிள்ள, பண்ருட்டில இருந்து. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, this must be one of the most கவாரா spectacular எல்டபிள்யூ போடியா, ஆமாம். stand upon stands. விங்கர் ஆட மாட்டான் தலைவா, அதனால எஸ்எஸ்ல போட்டிருக்கான். அவன் ஏஎம் ஆட மாட்டான். சரி, ஒரு மேட்ச் இது வரைக்கும் கவாரா எடுத்துட்டு போல, ட்ரை பண்ணுவோம். We are just getting started. A proven leader, a proven winner, and a talisman for both club and country, Peter. Yeah, Gareth Bale is certainly all of those things. You could almost say he's the perfect attacker. Oh. Easily one of the fastest players around. And remember all that beautiful technical football that was done at speed because he always had that pace in his game. And remember his aerial strength too. He was very, very good heading a football. That's good pressing. It's really squeezing everything. He's shifting. Can he finish? And he looked every bit. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, சாப்பிட்டியா ப்ரோ? Otto is offering. எப்படி போச்சு உனக்கு ஜாபு வேறெல்லாம்? அன்னைக்கு வந்துட்டியா? டெல்லிக்கு போறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. Oh, he's been caught napping. Tries a shot, but he's left disappointed. Corner number 2 then. காவாலையா. Oh, shooting ஏய், இத போய் கோல் அடிக்கல போறான். கண்டக்கர்மா ஹாலாந்து. Not quite. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. That has ended up in no man's land. Neymar, but it has been just one side doing all of the early probing. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. போடு. சாப்பிட்டாச்சியா? டெல்லி ஏப்ரல்ல பேக் டு பேக் அண்ட் ஒர்க்கிங். சூப்பர்யா. எப்ப கல்யாணம்? அதை பத்தி எதுவும் பேசவும் மாட்ற, சொல்லவும் மாட்ற. ஓபன் பண்ண. Significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Spread to the right. ரெண்டு விங்கர் வச்சிருக்கான். Serginho did well to step in there. That was more than necessary. Oh, they can break here.
Saliba. பாஞ்சிக்கிலோ டேரானுங்க. Arsenal very much in the ascendancy and with a goal that could spell trouble. That's a risky ball, you've got to say. Looking to place their அடிக்கவே on இல்ல. the pitch. Serginho finding himself in space. Serginho, and he's managed to get free. Oh, good climb! No, couldn't quite control it. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Corner number 3 coming up. And now a sudden chance to counter. Ball's played through. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, sweet feet. Oh, well played. Plenty of numbers back. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. பண்ண And the two ஆள் sides அதை வாங்கி separated by the அடிக்க தெரியல. game's only அந்த பால் painful கூட இந்த moment பால் to this கோல் தான் spot. 1-0 போகும். அதான் நடக்கும். And this is Van Basten. அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோலாம் Oh, he's got a sight of goal. Rijkaard. Gerrard did well to emerge with the ball. That's a good என்னடா பாஸ் போடுறீங்க, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? searching pass he's played there. Real chance. Munich really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. கோல் இல்லையா இது? Van Basten. Otto ஆல்ரெடி 35 ஆச்சு. இந்த வயசெல்லாம் தாண்டிட்டேன். சீக்கிரமா ஹிமாலயாஸ் போயிடுவேன். சன்னியாசி. யோ ஏன் யோ 35 தானே ஆகுது. அதுக்கு என்ன நல்லா Rijkaard. Kvaratskhelia given. He's gone for goal. ஒருவதிலும் ஆசை வரும். Spread. And it's ஆகுது. Serginho going face to face with his great rival. That's good running with the ball. Nicely weighted ball. என்னதான் பண்ண போறான்? Engages and forces him off the ball. Kvaratskhelia. And this is Shevchenko. Gets a good foot in there. பண்ணா Oh, பிடிச்சிடறாங்க. he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rijkaard running with the ball. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Plays a sharp little ball here. And he's quick to get rid. We are into overtime. Panucci. And that pass just didn't quite work. The whistle goes, and that's it for the first half. ஆல்ரெடி 35. அந்த So a steady வயசெல்லாம் side with தாண்டிட்டேன். more than சீக்கிரமா satisfactory ஹிமாலயாஸ் first half. போயிடுவேன். They've got சன்னியாசி. the lead, and that gives them something to build on after the break. Any opinion you'd like to express on the first half? Arsenal probably looking to come in with a bigger lead, but overall I think there's plenty for them to be happy about. They should look to carry on as they are, although a little more composure in front of goal would be perfect. Arsenal have played well here, ஒரு and they கோல் have போட்டு the எப்படியே ஜெயிச்சிடலாம். all-important lead. It's 1-0. போட மாட்டாங்களே. இப்போ வந்து பணம் செலவு பண்ணி வச்சிருக்கான். எப்படி விடுவாங்க? இந்த ஆஃப்ல அவனை 2 கோல் போட்டு ஜெயிக்க வச்சிருவாங்க. So we're off again. அதான் நடக்கும். Arsenal currently ahead by the smallest of margins. Now it's Drogba. Great ball if he can get there.
slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Gerrard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. பால் அதுக்குள்ள திருப்பறதுக்குள்ள வாங்கிட்டான்ப்பா. Rijkaard is always looking to break lines. Rijkaard powering forward here. Arsenal with a chance to counter-attack now. Van Basten back and defending. Rivaldo. Now it's Drogba. Spread out to the left. Now it's Ronaldinho. Rijkaard. And it's Rivaldo. Great pressure, plenty of it. Now it's Bale. Oh, that's a key interception. அவனே பால வச்சுட்டான்ப்பா. எப்படி விளையாடுறது? Haaland. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neymar. He's having a shot! And Podu, what podu. a try! Nice try, nice try. It's there! GG. And this is getting better and better. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So that's 2 now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Drogba has been booked, just to confirm, for that earlier incident. It's loose now and they want to get it back. Now here's the delivery. Good hitter. That's just playing it safe and simple. Still no way through. அவன் ஏன்டா போய் பால் வாங்கணும்? முன்னாடி வரணும் பால் வாங்கிருக்கலாம். Saliba. The pressing's intense and it's paid off. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Neymar has given away a free kick. That's good. So changes afoot here and from both sides. Boy, he struck that clean. காண்பாடு அதுக்காக வெளில தட்டி விடு. ஏன் அவனுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறீர்கள்? And that has been knocked clear. Arsenal have the chance to go the other way. Serginho is looking to influence the game from out wide. Almost 75 minutes on the clock now. And it's Gerrard. Otto providing an outlet on that flank. It's out for a goal kick.
Chiellini wins the duel this time. Threads one in. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ஒரு தடவை முன்னாடி வைப்பேன். ஹாலந்து அழகா பாஸ் வச்சுக்கலாம். For options for movement. That has been slung ஒரு wide. பாஸ் நான் பார்த்ததே இல்லடா. Neither of these two want to come off second best. And he's gone searching crossfield. Neymar getting this one clear. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yeah. Arsenal can consider themselves just about safe now. Rijkaard tries to play it through. Serginho. Oh, that's fabulous. Judge, surely! Oh, the keeper's done ever so well. Serginho clearly thought he had the beating of the keeper. There won't be another chance after this one. No, not quite on the same wavelength. எனக்கு எது நெட்டும் சரியில்லாம நான் போயிச்சுன்னு இருக்கோம். அதான் நினைக்கிறேன். Not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, he's having a go! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. Right up. GG மக்களே. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. நமக்கு இப்போ ட்ராப் ஆக போகுது. ட்ராப்பா எல்லாத்தையும் வாரி இதெல்லாம் வந்துச்சு. எங்கே வந்த காற்று ட்ராப்பா இவ்வளவுதான் பார்ப்போம். அழகில் தாண்டோம்.
ഒരു ഗോൾ അടിക്കലപ്പുറം രണ്ടക്ഷരം മഹാളാണ്ട്. Not quite. Well, he looks a little annoyed with himself. വേണ്ടി വന്ന കാറ്റിൻ So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn.
Well, this must be one of the most spectacular sights in football. Stand upon stand, stacked each on top of the other, right up to the sky, in order to accommodate the vast fan base of La Boca's Docklands. So straight into the action. And it's Balde. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back. Oh, what has happened here? That's a decent clearance. Dani Olmo. And he's forced to go back. It's Pedri. Chouameni. Camavinga. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. And it's Pedri. Xavi Alonso. Now it's Mbappe. And that's going wide left. Tries to pass it through. He is starved of space and time. Dani Olmo going face to face with his great rival. Quality ball. Now he's off and running. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. And that pass just didn't quite work. Pedri. Now, what about a counter-attack? Can he spark a counter here? Great ball if he can get there. Oh, Red, nice interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And here's Yamal. Koundé has the space to scheme. Nice control. Chouameni. Dani Olmo is fouled. Mosquera. And it's Camavinga. Howson. And it's Chouameni. It's Camavinga. Pedri. Nice physical challenge. And that interception was most necessary. Oh! We've got a goal! Oh, beautifully designed. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Balde has got himself a free kick. It is another opportunity from a set piece they have here. Yeah, plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. Driving on and making good progress. Engages and forces him off the ball. Looking to play him in. Hazard. Big chance! Well, now it's a race for the ball. Oh, the keeper's done ever so well. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. And we have our very first corner. There's the header! Oh,
that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Yamal's cross. And they've managed to get rid. Madrid have the chance to go the other way. Koundé spots it and intercepts. Great vision. And it's Tchouaméni. Rafinha. We've got 5 minutes till half time. உடனே 2-2 டிஃபரன்ஸ் பண்ணு. That's tidy. That is good strength. Oh, he's going to be pulled back for that one. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Bebeto looking to play it into the box. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. Shapes to shoot! No, it just wouldn't sit for him. Camavinga really had a decent crack at that. It was a full-blooded effort. Tchouaméni. He's shifted. And a chance! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Camavinga. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. Bebeto considers his options. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good. And that brings the first half to a close. No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Barcelona go in at half-time with a game to chase. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Back on the way then. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Pedri. And it's Koundé. The ball is loose and the chase is on. And here's Yamal. Well read, and the danger is averted. Now it's Mbappe. Knocks it into space. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's in plenty of space here. Dani Olmo is onto this. He's going for goal! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, now here's an interesting matchup. Rafinha going forward, and he's managed to get free. Balde did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Good running, strong and purposeful. Now this could be a chance. Yamal! Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Oh, that was vital. Oh, this looks promising. Got to make this count. Neither of these two want to come off second best. Hazard with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. And the shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Pedri currently being consciously targeted. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Oh, nice touch. Well, the defence proved infallible there. Là, foul, But foul, that foul won't be करते the last they'll see of him. अभी हुई आउट foul है वहाँ. Closing in on the last quarter of an hour. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Yamal. Chouameni. Pedri, who does have an assist to his name. Bebeto. And here's Mbappe. Madrid surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Hazard going face-to-face with his great rival. Yet another interesting duel this. And it's Balde. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Griezmann! It's run loose. Who's going to get there? I thought okay போறீங்க அதுதான் இப்படி போராடுறீங்க இல்லையா Eric Garcia. And here's Lewandowski. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And that has left him in a heap. The referee's awarded a free kick. And he has shown him a yellow card. So we have movement on both benches. Camavinga, Chouameni, Bale is always playing with one eye on the spectacular. And he's running through. He's having a shot. It's loose now and they want to get it back. Pau Kubasi attempts a clearance. Mbappe. And they can counter here. Oh, played right into his path. Oh, that's neat. Well seen. And the referee brings it to a close. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides used a genuine effort to...
Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, there's the man we're all here to see, the thriller minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, it's... That is special! Another magnificent. Very good. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. Nothing he could do. Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Shot a goal! And it's coming out to him. And that's a good finish. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So that's two now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Looking tidy in possession here. Nicely shaped ball. That has ended up in no man's land. And this is Neymar. He is through. And the finish! Two down already, a nightmare start. Koundé. Araujo receives it in a good position here. That's just playing it safe and simple. Marcelo. And that's a really buccaneering run he's making. That was well seen too. Good clearance. Takes a shot. A collective sigh of relief from the defence. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Neymar will not want to lose out here. Not against this opponent. Neymar. Aimed at the far side. Well played and well cleared. And he's had it nicked away. This is the time you need that pace.
engages and forces him off the ball. Bale receives it in a wide position. Griezmann. They want to be quick here. It's breakaway time. Lovely. Now then. Oh, he's been caught now. Oh, shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. With fun and fury, they continue to do their thing. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Madrid find a position of real strength now. And that has left him in a heap. He has found the way through. And he's in on goal. Well, there's the clearance. He's in a great position here. He's got away. Mbappe. And that has sent him sprawling. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Griezmann. And it's Lopez. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Backward it goes. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Good ball. Good tries a shot. Goal! It could Is it, bro? Hi, bro. Two more needed. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So could they be onto something here? Has crossed into the middle. No, that's been dealt with. And claimed it back swiftly. Pedri. He's gone for goal! And that caused a fair bit of alarm. Pedri certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Mbappe powering forward here. Played out wide. Koundé's and a header! Oh, he's been caught on it here. Marcelo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Can he finish? Off the post. Played into the box. And the shot! Oh, it's a fair try, but just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And he's been shifted off it. Eric Garcia. And the whistle goes for half-time. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. சொல்லு பாத்தி. ஹலோ, சொல்லு பாத்தி. ஹலோ, ஹலோ, சொல்லுமா. வீட்ல. ஆ, ஆ, எடுத்துறேன். ஹலோ, சொல்லுமா. So we're off again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. He's been! But he's left disappointed.
eases him off the ball. Guardiola. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And back to the keeper they go. Koundé. Pedri. Koundé. Oh, this looks sharp. He's found a way through. Lopez. Balde picks it up out wide. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Shapes to shoot! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. And that has earned a reprieve for the time being. And now they can spring out of defence. Shot, there's the shot! It's in! And that was as close to certain as can be. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. All of a sudden we have a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And it's Bale. Neither of these two want to come off second best. Bale clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end and quickly. Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. He's going for goal! Oh, good finish. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Unstoppable. Just how do they contain him? Mbappe demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play.
So changes a foot here and from both sides. Madrid now in a position far more desirable. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? It's a threatening ball. Good read, needed to be. Not pretty, but it gets the job done. Oh, now here's an interesting matchup. Tries to pass it through. And now they can clear their lines. Played back to the goalkeeper. Kubasi. And here's Vinicius Junior. Alonso. Fermin is onto this. Got backward here. Chance! And no, he couldn't find the finish. Well, it wasn't to be this time, but that should add to Good his for level him. of confidence. Imale Something Ibrahim he shot. do with it at the moment. Kunde wins the duel this time. Plays a sharp little ball here. And it's Guti. Driven in. Well, that kind of touch usually leads to a mouthful from several angles. Just 5 minutes left. Looking to pass their way up the pitch. Nice looking ball. Kunde cuts it out. Kubasi. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Dani Olmo. Now it's Hazard. Guardiola gets it away. Balde. Lopez. Oh, really well played. And he's heaved it away. And that will be it. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a one that went glaringly wrong.
ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம். ப்ரோ நான் சாப்பிட்டேன், நீ சாப்பிட்டியா ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. கிறிஸ்டி ப்ரோ இன்வைட் பண்ணுங்க. ப்ரோ இருந்தா வந்துருப்பாரு. வாட்ஸ்அப்ல eFootball கூப்பிட்டாரு. இப்போ அவரை டிஸ்கார்ட்ல ப்ரோ நீ சொன்ன மாதிரியே எனக்கு இப்பதான் ப்ரோ புரியுது. இதுக்கு முன்னாடி ஃபைபர் வச்சிருந்தேன். சாதா இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் ஃபைபர் வச்சு விளையாட்டு இருந்தானா வேலரண்ட் கேம் இருக்குல்ல, அதுலயே எனக்கு பிங்கு வந்து ஜியாகிரபிக்கல். இப்போ நான் வந்து சர்வர் தள்ளி தானே இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு மேக்சிமம் 40 MS கிடைக்கும். இதுல நான் எப்போ இந்த ஃபைபருக்கு மாறணும் அதுல எனக்கு சுத்தமா கிடைக்கவே இல்லை ப்ரோ. 60-70 தான் மேக்சிமம். ப்ரொவைடர் மாத்த போறியா? நான் கொடுத்தேன் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து பே பண்ண சொன்னாலே 100 MBPS 100 MBPS ஸ்பீட் இருக்கு. இது ஏர் ஃபைபர் இல்ல, இது 100 MBPS ஸ்பீடு கொடுத்தாலும் கான்ஸ்டன்டா இருக்குது. கான்ஸ்டன்டா வராது. கேபிள்ல வரும்போது ஆப்டிகல் கேபிள்ல வரும்போது அந்த ஸ்பீடு பக்காவா இருக்கும். இதெல்லாம் இப்ப இன்டர்நெட் ஸ்பீட் டெஸ்டர்ல கரெக்டா காட்டும் ப்ரோ, 180 காட்டும். ஆனா கேம்ல இருக்க மாட்டேன். நான் பாத்துறேன், போன மேட்ச் நான் விளையாண்டேன் ப்ரோ, எவ்வளவு கொடூரமா போச்சு தெரியுமா ப்ரோ. ஹையஸ்டே 3 தான் கிடைக்கும். 3ல இருந்து 1 இந்த பல்ஸ் வர்ற மாதிரி வருவியா? கடுப்பாயிட்டு நீங்க வேண்டாம் ஒரு இன்டர்நெட் வேண்டாண்டு போய் போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன். அவன்கிட்ட எல்லா வேலை யூடியூப்ல தான் பார்த்தேன். அவன் டிஸ்கவரி பண்ணி அவ்வளவு நாள் அக்கௌண்ட் வந்து எனக்கு உடனே பண்றாங்க. நாளைக்கு காலைல போன் அடிச்சா முடிஞ்சு. சரி சரி. ஜியோல பாத்துருக்கேன் ஃபைபர் அண்ணா வைப்பேன். ஜியோல ஏர் ஃபைபர்லாம் வேண்டான்றேன். ஃபைபர் தானே ப்ரோ நீங்க யூஸ் பண்றீங்க? நாங்க ஃபைபர் தான் ப்ரோ. இங்க வீட்டு வரைக்கும் கேபிள்ல தான் வரும், மேல் மாடியில இருந்து. அதாவது நம்ம வைஃபை வரைக்குமே, வைஃபை ரவுட்டர் வரைக்குமே கேபிள்ல தான் வரும். ப்ரோ ஃபைபர்னாலே ஆப்டிகல் கேபிள் இருந்தாலும் வரும். ஈஸி இன்ஜினியர் ப்ரோ, கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் ப்ரோ. சரி ப்ரோ கேக்குறேன், ரவுட்டரான்னு கேக்குறேன். ரவுட்டர் ஆமா. அப்போ நான் 100 MBPS ஸ்பீட்லாம் போட்டா எனக்கு ஃபைபர் கனெக்ஷன் தான் வரும். ஃபைபர் கனெக்ஷன் இந்தியால வாய்ப்பு இல்ல தலைவா. 4 பார் கரெக்டா வரும். உனக்கு மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். 4 ப்ரோ யூஎஸ்ல ஜான்ஸ் ப்ரோலாம் ஃபைபர் கனெக்ஷன் தான் வருது. அவரு துபாயில தான் விளையாடுறாரு. 5 பார்லாம் வராது ப்ரோ. இந்தியாவில 2 இடத்துல தான் வரும். ஒரு இடத்துல வந்து டெல்லியில சர்வர் இருக்குது, இன்னொன்னு வந்து மும்பைல இருக்கு. அவ்வளவுதான். அது பக்கத்துல இருந்தா மட்டும்தான் வரும். ஓகேவா? இல்ல ஏதோ ஒரு மாச்சி இதா கிடைக்கும். ஆனா அதுவுமே திருப்பி உள்ள போய் குறைஞ்சிரும். 5 பார் கனெக்ஷன்னா காட்டுறது மட்டும் பிரச்சனை இல்ல, உள்ளேயும் மேட்ச் ஃபுல்லா 5 பார்ல இருக்கா அப்படின்றதுதான் பிரச்சனை. இந்த கோல் அடிக்கும் போது 3 பார், கோல் போஸ்ட் கிட்ட போகும்போது 3 பார் ஆகும். அவங்க கோல் போஸ்ட் கிட்ட போகும்போது அவனுக்கு அதிகமாகும். எனக்கு கோல் அடிச்ச உடனே ஸ்டக் ஆகும், செகண்ட் நெட் குறையும். ப்ரோ எனக்கு இன்னைக்கு லக்கு, சரியான லக்கு. நம்ம நெட் சரி இருந்தா eFootball குறை சொல்ல வேண்டிய வேலையே இல்லை. இங்க யாருமே நெட் சரியா வச்சிடல. ஆனா சர்வர் பிரச்சனை, அது பிரச்சனை, இது பிரச்சனை சொல்லினேதான் இருப்பாங்க. சர்வருக்கு வந்து நமக்குன்னு ஒரு சர்வர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படி வச்சா நீங்க கேக்குற மாதிரி 5 பார் கிடைக்கும். அப்படியே 4 பார் கிடைச்சாலும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும், லேக் இல்லாம. இப்போ ப்ரோ லேக் என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? வேணுக்குனே த்ரூ பாஸ் டிஃபெண்டர் விடுற மாதிரி பண்ணுவான். பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கில் வேற கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஷேடோ ஹண்ட்னு. ஏன் கதை அவனை தாண்டி எப்படியே பால் போகுது, அவனை தாண்டி எப்படி போன பால் போகுதுன்னு நான் கேட்கிறேன். எல்லாம் போது ப்ரோ, நான் தான் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன். சும்மா ப்ரோ அதெல்லாம் பெரிய யூடியூபர் வந்து இது பண்ணி விடுவாங்க. ஓகேவா? ஷேடோ ஹண்ட்னு இருக்குல்ல, மல்டி எனக்கு ஊந்துன்னு சொன்னேனே, வச்சலான்னு பார்த்தேன். எல்லா டிஃபெண்டர் மாதிரி தான், ஒன்னு வித்தியாசம்.
ஆமா பெருசானா ஒண்ணும் அந்த ஆக்சலரேஷன் தெரியுது டிஃபரன்ஸ். ஆனா ரொம்ப பெருசாலாம் தெரியுது கரெக்டா துரத்தி வந்து பிடிக்கிறான். அந்த ட்ராக் பேக் ஸ்பீடா இருக்கு அவ்வளவுதான். மத்தபடி ஆஹா ஓஹோலாம் இல்ல ஸ்கில்லு. எல்லா டிஃபெண்டருக்கும் ட்ராக் பேக் கொடுக்கணுமா? ட்ராக் பேக் கொடுத்தா அந்த ஆமா ஸ்கில் ப்ரோ கொடுத்தா என்ன ட்ராக் செய்வான்? பேக்லாம் இந்த ட்ராக் பேக் ஸ்கில்னா இப்போ நீங்க இருக்கீங்களா, நீங்க வந்து விட்டுட்டீங்க அவனை அந்த பிளேயரை, நீங்க ப்ரெஷர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அவனே துரத்திட்டு வருவான் முன்னாடியே, துரத்தி வந்து இடிப்பான், ப்ரெஷர் பண்ணுவான். ஆனா இந்த ஷேடோ அண்ட் ஸ்கில் வந்து அவனோட சேச்சுரேஷன் கூடும். அவனுக்கு வந்து ட்ராக் பேக் ஒரு த்ரூ பால் போயிட்டுனா அவன் ஆக்சலரேஷன் பயங்கரமா கூடும். நான் தான் மால்டினி இது கூட்டி வச்சிருக்கேன் ஸ்பீடு ஆக்சலரேஷனுக்கு. வந்துச்சு அவனுக்கு. ப்ரோ எனக்கு நானும் இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டா காயின் பயங்கரமா காயின் வெயிட்டிங். மால்டினி ப்ரோ அது எனக்கு ரெண்டுமே கிடைச்சாங்க. ரோசி தான் ப்ரோ ஒர்த்து. ஆங்கர் மேனா டிஎம்எஃப்பா? அந்த டிஎம்எஃப் எல்லா இடமும் இருக்கிறான். அவன் இல்லாத இடமே கிடையாது மேப்ல. இந்த ஃபீல்டுல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் ப்ரோ. பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஹைட் மட்டும் தான் இல்ல, மத்தபடி நல்ல கார்டு. எனக்கு அந்த இவனை ஃப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ரைல கொடுத்தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் கலர் இருக்காங்க லெஃப்ட் விங்கர்ல. எமாலா இன்னைக்கு விட்டது எமால் தான் விட்டான். இன்னொருத்த ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க 50 பிளேயர் பேக்ல ஆட்டாப்னு ஒருத்தன். மலேசியான்னு நினைக்கிறேன். மலேசியாவோ தாய்லாண்டோ ஆட்டப்னு ஒருத்தர் இருக்கான். இதுக்கு முன்னாடி வந்தான் ப்ரோ அவன். ஆமா அந்த 600 ரூபாய் காயின்ல கொடுத்தானுங்க. சரியான பிளிட்ஸ் அடிப்பான் ப்ரோ. அவன் சரியான பிளிட்ஸ் தான் அவன். சரியான பிளிட்ஸா இருக்கான் ப்ரோ அவன். முதல் ஸ்பில்லே கொடுத்துறாங்க எனக்கு. சரியான பிளிட்ஸ் ப்ரோ அவன். ரொம்ப லாங்ல இருந்தே போவான் அவனுக்கு. நிஜமாதான் ப்ரோ. அந்த அந்த அளவுக்கு ப்ரோ அவன் இதுவே இல்லையே ப்ரோ பிளிட்ஸ் ஸ்டாட்ஸ். ஆனா நீ அடி ப்ரோ. இந்த ஃப்ரீ நெய்மர் எப்படி அடிக்கிறான்? ஆமா அந்த மாதிரி அடிப்பான். ஆனா இன்னும் நெய்மரை விட இன்னும் வேகமா அடிப்பான். லாங்ல இருந்து நல்லா போவான். நீ அந்த கோல் போஸ்டோட கார்னர் இருக்குல்ல, பாத்துருக்கேன் டாப்ல போய் கரெக்டா இறங்கிரும். இந்த சோலா மாதிரி அடிப்பான் பாத்துருக்கேன். ஆனா இவன் ஸ்டாட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இல்ல. அதான் அடிப்பானா மாட்டானா இறக்கவே இல்லை. அதான் கிறிஸ்டிபோ வச்சு கூப்பிட்டுருக்கேன் விளையாட. ஆன்லைன் மேட்ச் போனா நெட்டு சூப்பரா கிடைச்சது. உடனே வந்தேன் வெளியே. இந்த நெட்டை வச்சு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Kunde proves just a little bit too strong. Played towards the other side. Barcelona clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. It's Griezmann! And he looked every bit the assured keeper there. Griezmann really must be thinking what he has to do to score there. We have our very first corner. அவர் விளையாடிட்டு இருக்காரு. டிஸ்கார்டுக்கு வரல. ப்ரோ நீ அந்த 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 ஓல்ட் ஸ்கூல் பெஸோட ப்ரோ விளையாண்ட ஜிஜி ஸ்பைர் போட்டுருந்தீங்க. இல்ல அவரு ஃபர்ஸ்ட் டைமா டிவிஷன் 1 போயிட்டாரு, அதனால போட்டாரு. சோ அதுக்கு ஜிஜி போட்டீங்களா? இல்ல அதுக்கு முந்தின மேட்ச் கிட்டத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணார் போட்டு போ அடுத்த மேட்ச் அவனுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்துடும் அப்படின்னு. கடைசியில 0/3ன்னா அவன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்லைன் Barcelona are looking to go forward now. Now it's Mbappe. Gavi, well seen, saw that coming. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Pedri. Mbappe. அவன் பேர் என்ன தெரியுமா? ஏட்டப். And there's a
சரியான பிளிட்ஸ் ப்ரோ அவன். நான் கூட பிளான் பண்ணதே அதான், எப்படியாவது அவன் ஊந்தணும் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஏன்னா நெய்மர் வந்து ஃபார்ம் அவுட் ஆயிடுறானா. ஒரு இவன் எப்பிக்ல இருந்தானா பி ரேட்டிங்ல இருப்பான், எப்பனாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா இருக்கும். நெய்மரை நம்ப முடிய மாட்டேது எப்ப பார்த்தாலும். ஷோ டைமே நம்ப முடியாது. நெய்மரா இருக்கட்டும், என்ன ப்ரோ இவன் ட்ரிபிளிங் இல்ல ப்ரோ, கட்டைய வேற இருக்கா ஆளு, அதான் ஒரு மைனஸ். ட்ரிபிளிங் வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? ஆமா, எனக்கு ட்ரிபிளிங் பண்ணதான் பிடிக்கும். பிளிட்ஸ், ஆமா பிளிட்ஸ் தான் அடிக்கணும். பாஸ் கூட ஒழுங்கா போட மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ டீம்ல எவனும். டிரோசி தான் அப்பா எல்லா இடமும் இருக்கான். Now it's Mbappe, and he was quick to react. Can he get on the end of this? ஏய் சேவ் ப்ரோ, பீட்டர் கிச்சி அவன் சரியான பிட்ச் ப்ரோ அடிச்சது. ஷாம் கார்னருக்கு மோதியா? நான் கேட்க மாட்டேன், நான் பார்த்திருக்கேன், எனக்கு ஆப்போனண்டா வந்தவங்களாம் அடிச்சிருக்கேன், சூப்பரா அடிப்பாங்க. நானே ஒரு அதான் ப்ரோ, அந்த கார்னர் பாக்ஸ்ல இருந்து அடி ப்ரோ, செம்மையா போகும். வெளியில இருந்து அடி அவனோட ப்ரோ. அவன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, நெய்மருக்கும் அப்படிதான். இந்த ஃப்ரீ கார்ட்ல ஒண்ணுமே இல்ல, நல்லா போகுது, சோலோவோட நல்லா போகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஃப்ரீ நெய்மர் பிட்ஸ் இருக்குல்ல, சோலோவோட நல்லா இருக்கு. அதான் சொல்றேன் நானு, அந்த மாதிரிதான் அந்த கதையும். ஒரு கார்டு ஸ்டாட்ஸ் இருக்கும், ஆனா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது. தெரியல, அது எல்லா கார்டும் ஒழுங்கா நல்ல ஸ்டாட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரிலாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்கு ஸ்டாட்ஸே இல்ல, பயங்கரமா இதெல்லாம் பிட்ஸ் ஸ்டாட்ஸே இல்ல. உண்மையை சொல்ல போனா இவன்ட்ட இல்லையா இன்னொரு பிட்ஸ், இத வந்து தடுத்துட்டான் அவன். கோலியா என்னையா பிட்ஸ் இதெல்லாம், என்ன பிட்ஸ் இதெல்லாம், அவங்க அம்மால ரெண்டாவது இவனை வச்சு பிட்ஸ் பண்ணிடலாம். சொன்னேன்ல ப்ரோ இவன் சூப்பர் சப். அப்போ நீ எடுத்துட்டு ப்ரோ இவனை பிசில எடுக்கணும். நான் காசு செலவு பண்ண மாட்டேன், கிடைச்சா 50 பிளேயர் பேக்ல தான் ப்ரோ இருக்கா. எவ்வளவு செலவு தேவைப்படும்? 50 பிளேயர் பேக்னா 5,800. அப்ப நீங்களே போட்டுவாங்க கணக்கு. ஒரே டிஷர்ட் வந்து 4,000 ரூபா ஆகும். வேணாம்பா, கேரண்டியா எடுக்கணும்னா 4,000 ரூபா இருந்ததுன்னா வச்சுக்கேன், என் பிள்ளைக்கு என்னென்னமோ வாங்கி கொடுப்பேன். எனக்கு பிக்ஸே வேணும். ஆமாயா, அதுவும் கரெக்ட் தான். என் வீட்டு பிள்ளைக்கு ஒரு ஸ்லேட் வாங்கி தர வக்கீல்ல, ஆட்டக்காரிக்கு 100 ரூபாயா? ஏதோ ஒரு படத்துல நல்லா கேட்பாங்க ப்ரோ, எந்த படத்துல? அது இந்த படம் களவாணி பயில்களா, அப்படி அப்படி சொல்லுவாங்க. பஞ்சாயத்து ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு மைனா படம் பேரு மைனா இல்ல பஞ்சாயத்து தான் அந்த படம் பேரு தான். இப்படி சொன்ன விமல் படம் தான். அவன் பேரு பஞ்சாயத்தியா, படம் பேர் வந்து மைனா. ரைட். அவன் வந்து கஞ்சா கருப்பு பலூனு என் வீட்டு பலூன் உனக்கு ஆட்டக்காரி 100 ரூபாய் வந்து அந்த ஆட்டக்காரிக்கு வந்து காசு கொடுத்துருப்பாங்களா. நானு அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், அந்த பேக்கு முடிஞ்சவனே ஒழுங்கா 600 ரூபாய் செலவு பண்ணி அதை சைன்இன் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு. 1,500 காயின் ப்ரோ அது. இல்ல ப்ரோ, 900 காயினுக்கு விட்டாங்க. இல்ல, காயினுக்கு சைன்இன் பண்ற மாதிரி ஒரு பேக் விட்டாங்கல்ல, அதுல இருந்தா அவன் நிறைய பேர் அதுல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வந்தானுங்க. அது 900 காயின் ப்ரோ, அது 900 காயின் 1,500 காயினா? 900 காயின் ப்ரோ, ஈஸியா அது வைப் பண்ணிருக்கலாம். அது செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் தான். 900 காயின் மாதிரி இருந்துச்சு, 1,500 காயின் சொன்னா. 900 காயின் அழகா, 900 காயின் தான் நினைக்கிறேன். நெட்டு ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நெட்டு பயந்து கிறிஸ்டினோ இடத்துல நெட்டு மோசமா இருக்கு. சாரியா, is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, and they have every right to be.
That's a foul. Free kick's been given. No messing about. It is. தேவையில்லாத ஒரு Barcelona are down to 10 men. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Great ball, and he's in here. Shot, surely. No, just not quite. That's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Xavi Alonso. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Fiber. Hazard was alert to the possibilities, but in the end, இப்போ எனக்கு துரோக்பா உழுமா உழாதா? Now it's Lewandowski. சொல்லு ப்ரோ, என்னோட கணிப்பு துரோக்பா உழுமா உழாதா? Griezmann. இந்த இருக்கான் பாரு ப்ரோ, ஆக்சலரேஷன் பெஸ்ட் ஸ்கில் வேற இருக்கு ப்ரோ இவனுக்கு. ப்ரோ நான் தான் அப்பவே சொல்லலாம், செம்ம காடு தலைவா, பிட்ஸுக்கு பிறந்த மாதிரி இருக்கும். சோலா விட பெட்டரா போகும், ஆனா ஒன்னும் ஸ்டாட்ஸ் இருக்காது, நல்லா விளையாடுவான். ஆனா அதான் ப்ரோ, இப்போ எனக்கு என்ன புரியலன்னா, மத்தவன் கேவ் அடிச்சாங்கன்னா எப்படி தெரியுமா போகும், ஹைட்டா போகும் ஒண்ணு, அப்படி இல்லைன்னா லக்ல போகும் ப்ரோ. இவன் அடிக்கிற அந்த ட்ரெஜெக்டரி இருக்குல்ல, அந்த பாத்து கரெக்டா ஹைட்டாவும் இல்ல, ரொம்ப ஹைட்டாவும் போகும், ரொம்ப கம்மியாவும் இல்லாம கரெக்டா வளைஞ்சு போச்சுக்குள்ள போகுது ப்ரோ. நானே மொக்கைன்னு நினைச்சுக்கேன். இல்ல பூஸ்டர் எனக்கு ஃப்ரீ கிக் டேக்கிங் வந்துட்டு, ஃப்ரீ கிக் டேக்கிங்ல இதெல்லாம் இருக்கும், இந்த கேவு செட் பீஸ் எல்லாம் கூடும், பிளிட்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு இது நல்லா இருக்கும். ஃப்ரீ கிக் டேக்கிங் ரஃபீனியா லாங் ரேஞ்ச் கலர், ப்ரூனோ பெர்னாண்டஸ் ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட். எனக்கு எம்பாப்பே வேணும்யா. ஷோ டைம் கார்டு ப்ரோ, அவன்கிட்ட பிளிட்ஸும் இல்ல, அது ஏன் வேணும் கேக்குறேன். லோ ஸ்கிரீமரியா ப்ரோ, பிளிட்ஸை விட லோ ஸ்கிரீமர் தான் உண்மையே. அது உனக்கு பொசிஷன் அடிக்க விடணும்ல, ஆனா பிளிட்ஸ் அப்படி கிடையாதுல்ல, கண்டமேனிக்கு அடிச்சாலே போயிடும். எம்பாப்பேக்கு செட் ஆகாதியா. இப்போ எம்பாப்பேக்கு லோ ஸ்கிரீமர் எதுக்கு சொல்றான்னா, அவன்கிட்ட ஸ்பீடு இருக்கு ப்ரோ. இப்போ ஒரு ஆங்கிளே இல்ல இடத்துல இருந்து லோ ஸ்கிரீமர் அடிக்கலாம், அழகா அடிக்கலாம். ஏன்னா நான் இவன் வச்சிருக்கேன்ல, ஜூலியன் அல்வாரஸ், ஃப்ரீ ஃபெர்மின் லோபஸ் ப்ரோ, கொளுத்துவான் ப்ரோ லோ ஸ்கிரீமர்ல. அதுவும் ஸ்மார்ட் ஐஸ்லாம் வச்சு லேண்டிங்கன்னா பறக்கும் அம்மு டும்முன்னு. கேம் என்னதான் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல லோ ஸ்கிரீமர். ஆனா லோ ஸ்கிரீமர் எம்பாப்பேக்கு ஆனா கொனாமி ஒரு முடிவுல கரெக்டா இருக்கான் இல்லையா. எண்டு கேம் கார்டை மட்டும் குடிக்கவே மாட்டேங்கான். இவன் இருக்கான்ல ஒபாமியாங்கி, அவனுக்கு ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் கொடுத்துருக்கான்ல, அவனுக்கு ஸ்பீடு 99, ஆக்சலரேஷன் 98 நினைக்கிறேன் காடிக்கு. எவ்வளவு ஸ்பீடா இருப்பான் தெரியுமா ப்ரோ அவன், ஒரு ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் போட்டா பறப்பாயா அப்படியே. ஆமா அதே ஸ்பீடு தான் எம்பாப்பேக்கு இருக்கு, ஆனா எம்பாப்பே ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் குடுக்கவே மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் கொடுத்தா இவன் ஒரு இந்த காடை மாதிரி ஒரு காடு வராதுன்னு தெரிஞ்சு ஏன் ப்ரோ எப்படி இருக்கான்னு ஏதாவது பண்ணி ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் கொடுக்க சொல்லு ப்ரோ எம்பாப்பேக்கு. Movement is slick, the speed is so able to hold on this time. இது வரைக்கும் ஃப்ரீ ஸ்பின்ல 2 ஷோ டைம், இந்த எபிக் ஒன்னு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஷோ டைம் வந்தாங்க. பார்சிலோனா பேக் வந்துச்சு தெரியுமா, பால்டே குண்டே அரவும் வந்தான்ல, அது எனக்கு பால்டே கொடுத்தாங்க ஃப்ரீயா முதல் ஸ்பின்லயே. எதுக்கு இருக்கானே தெரியல, சப்ல கூட கிடையாது அவன், லெஃப்ட் பேக் அவன். ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும், ஃபினிஷிங் கிடையாது. ப்ரோ புதுசா ஒரு கேம் வந்திருக்கு, அது விளையாட வேண்டியதானே. என்ன கேம்? இது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ். ஆமா இது வந்து எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்து வச்சிருந்தேன், விளையாடலாம்னு நினைச்சேன். அதான் எக்ஸாம் வந்துட்டுன்னு அப்படியே வச்சிருக்கேன்.
சுந்தர பிள்ளையோட எடுத்துட்டாங்க. ஆனா எப்படி எப்படி ப்ரோ லைவ் எல்லாம் போகுது? லைவ் போய் எப்படி போகுது? ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாம் வராங்களா? எதிர்பார்த்த மாதிரிலாம் போல. ஆனா நான் ஒரு நடுவில் ஒரு ஐயோ பேக் பெயின்ல இருந்து ப்ரோ விட்டுட்டேன். ப்ரோ 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 இதெல்லாம் என்னையா கோலியா பாக்ஸ் கிட்ட வந்தா ப்ரோ ம் நான் பந்த எடுத்து கிளியர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இவன் காலு கிட்ட போதும் கரெக்டா ஒன் பாயிண்ட் கனெக்ஷன் போயிட்டு ம் தலைவர் நங்கிட்டு கோல் அடிச்சுது. இதெல்லாம் என்ன எனக்கு புரியல. இப்போ 3 பாரு இந்த கனெக்ஷனை மாத்தணுமா நம்ம அம்மால இதோட பெரும் தலைவலியா இருக்கு எனக்கு. நான் அன்னைக்கே மாத்திருக்கணும் bro அவன் பேச்ச கேட்டு. நான் அது இப்பதான் சப்ஜெக்ட ஒழுங்கா படிக்கவே எனக்கு தெரியுது. இப்பதான் நானே யோசிச்சேன் இவர் இன்டர்நெட் ப்ரொவைடரை மாத்துன்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் தான் யோசிச்சேன் ம். இதுக்கு முன்னாடியும் ஃபைபர் தானே வச்சிருந்தேன், அப்போ மட்டும் எப்படி நல்லா கிடைச்சதுன்னு. அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் நான் இப்போ வச்சிருக்கிறது ஏர் ஃபைபர். நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நான் இந்த மாதிரி அனுபவிச்சேன். ஒரு 8 மாசம். அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. நான் எப்ப இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் மாத்தணும்னோ அப்பல இருந்து எனக்கு 4 பார்ல இருந்து கீழே வந்ததே கிடையாது. அந்த 4 பாரும் நச்சுன்னு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஒர்க் ஆகும். நான் எங்க ஊர்ல ஒருத்தன் ப்ரொவைடர்ட்ட போனா அந்த பாட்டு என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா? நைட்டு 12 மணி ஆனா ஆஃப் பண்ணி போட்டுருவான். ஆஃப் பண்ணி விட்டுருக்கலாம். டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும். என்ன ஆமா ப்ரோ அவன் பெரிய ஆளு ப்ரோ. அவன் நைட்டு கரெக்டா 12 மணி 2 மணிலாம் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவாங்களா? ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் இல்ல வரவே வராது. நம்ம கால் பண்ணி கேட்டாதான் வரும். நைஸா ஆஃப் பண்ணி போட்டு எதுக்கு ஆஃப் பண்ணி போடுறான்? அவனுக்கு நெட் சேமிச்சா எதை கிடைக்குமா? எதுவும் கிடைக்காது. கரண்ட் பில் தான் சேவ் ஆகும். அவன் எதுக்கு ஆஃப் பண்ணி போடுறானே தெரியாதுயா. கரெக்டா ஆஃப் பண்ணி போட்டுறாங்களா இல்ல ஆஃபே பண்ணி வச்சிருவாங்களா? ஆஃப் பண்ணி வச்சிருவான் ப்ரோ. இந்த இது வராது, டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் ரவுட்டர். அந்த லைட் எரியும்ல, அதுல ரெட் கலர் லைட் எரியும். எஸ்ஓஎஸ்ல ஆகாது. மத்தபடி இந்த கனெக்ஷனை மட்டும் ப்ரொவைடர் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவான். நம்ம போன் பண்ணோடனே இந்தா ப்ரோ இந்த இப்போ வந்துடும், 5 நிமிஷம் வந்துடும், 6 மணி நேரம் கழிச்சு வரும். அது உங்க ஏரியா லோக்கல்லே யாரு நல்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷனா பார்த்து போடு. ஐயோ ஒருத்தர் மட்டும்தான் ப்ரோ, ஒருத்தர் மட்டும்தான். இப்ப அதனாலதான் இவர்கிட்ட போனோம், ஜியோட்ட போனோம். ஜியோனா கொஞ்சம் பிராண்டா, அடிக்கடி எடுக்க மாட்டான். இது வந்து ஃபைபர் நாளைக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆப்டிக்கல் இதுல தானே வருது, கேபிள் ஒயர்ல. ஆனா கண்டிப்பா ஸ்பீடா தான் இருக்கும். அப்படின்னா அப்படி இருக்காதா ப்ரோ? ஸ்பீடு இருக்காதோ? எப்படி ப்ரோ? ஸ்பீடு இருக்குமா எப்படி? கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. நீ இப்போ வேற ப்ரொவைடரை மாத்திட்டு செக் பண்ணா நல்ல ப்ரொவைடரா மாத்து. அதான் நான் ஜியோ போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஜியோவும் ஏர்டெலும் ஒரே கருமம் தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். நான் யோசிக்கிறது என்னன்னா, இது வந்து ஏர் ஃபைபர் ப்ரோ, இது கண்டிப்பா கேவலமா தான் இருக்கும். ஜியோ ஆப்டிக்கல்ல போடுறாங்க. ஆப்டிக்கல் கேபிள் வச்சு ஃபைபர் கேபிள் போடுறாங்கன்னா அதுல போட வேணாம் சொல்லு. நீ ரெக்வஸ்டா கேளு. அவனும் ஏர் ஃபைபர் தான் இப்பன்னு சொன்னானா ஏர் ஃபைபர் அப்போ வேண்டாம் ப்ரோ. தம்பி ஏர் ஃபைபர்லாம் போயிட்டு நான் எங்க ஊர்ல இருக்கிறோம், பரவாயில்ல, எப்பனாலும் ஆஃப் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு நான் அதுக்கே போயிடுவேன். இது என்ன ப்ரோ தலைவலி? நம்ம காசும் கொடுப்போமா இல்லையோ, மாசம் 1000 ரூபாய் கட்டுவோம், பார்த்தா நெட்டி இப்படி இவ்வளவு கேவலமா இருந்துச்சுன்னா என்ன கதை? இதெல்லாம் இந்த ஏர் ஃபைபர்லாம் போனுக்கு தான் சரி. போனுக்கு யூடியூப் பார்க்கறதுக்கு தான் சரியா இருக்கும். ஆமா கேமிங்க்கு சரி ப்ரோ. டிவி எகுரும் ப்ரோ. வேலரன்ட்லாம் போனோம்னா நீ கேமிங்னா ஸ்லோ கனெக்ஷன் இருந்தா 50 MBPS ப்ராப்பரா ஸ்டாண்டர்டா வர எம்எஸ்ல இருக்கிற கனெக்ஷன் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதுலயே வச்சிடலாம். நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண சொன்னது எனக்கு 40 MS வரும்னு. அப்போ நான் யூஸ் பண்ண இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஸ்பீடு 30 MBPS தான். வெறும் 30 MBPSல எனக்கு அவ்வளவு இது வந்துச்சியா? கரெக்டா வரும். அதான் கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டா வச்சிருக்கணும்.
the start line, their eyes. நான் இவற்றை ஏர் ஃபைபர் என்ன கணக்கு தெரியுமா? சிம்மு டவர் கிடைக்குதுல்ல, ஏற இறங்க ஏற இறங்க அந்த மாதிரி சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவுட் புட்டும் தரும். Football like no other people. So different. இதுல வேற என்கிட்ட சொல்லிட்டு எனக்கு வீட்டுல ஸ்டே அன்னைக்கு நல்லா மண்டையில மிளகா அடிச்சிட்டாங்க இல்லையா? No imitating this. There is certainly no. என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்பா. கனெக்ஷனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரொம்பால போடுவோம் பாருங்க. தரமான ஒரு ஆப்டிகல் ஃபைபரை போட்டுட்டு வருவேன். நல்ல இன்டர்நெட் இருந்தா ப்ரோ தோக்கவே மாட்டேன். ஆங்கிலிக்கலாம் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல. இப்போ மொபைல் நான் கொஞ்சம் நல்லா விளையாடணும் ப்ரோ. இனி அவளுக்கு கொஞ்சம் எல்லா பிளேயரும் எனக்கு வரைக்கும் வந்த பிளேயர்லாம் ஆப்போனன்ட் அடிச்சிட்டேன். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கு. It more than makes up for the odd defensive wobble. பாட்டு பையல With a definite fell there. Mbappe powering forward here. Pedri. ப்ரோ நீங்க லேப்டாப்லாம் சேல் பண்றீங்களா? Is onto this. Shapes to shoot. பண்றேன் ப்ரோ. பண்றீங்களா? Split second reaction. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு லேப் வாங்குற மாதிரி ஐடியால இருக்கேன். என்ன லேப்னு பார்த்து மாடல்லாம் பார்த்து வை. உங்க கடை எங்க ப்ரோ இருக்கு? மாடல்லாம் பார்த்து வை. That's a fine interception. நேரா வீட்டுக்கு ஆர்டர் போடு. And he's there to belt it away. நேரா வீட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணுவா. வீட்டுக்கு போட்டுறேன், கொரியர் போட்டு. கொரியர் அப்படி சொல்லுங்க. நான் என்னமோ மாடலை பார்த்து ஆன்லைன்ல ஆர்டர் போட சொல்றாரு. என்ன கலந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். இல்ல சில ப்ராடக்ட் ஆன்லைன் மாடல்லே வரும். இந்த மாடலு ஆஃப்லைன்ல நீ எங்க போய் வாங்கினாலும் கம்மியா கிடைக்காது. ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் சொல்றேன். அதுக்காக சொல்றேன். நான் ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல. எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே கண்டிப்பா ஏன்னா இந்த லேட்டப்ல வாழ்க்கையோ ஓட்ட முடியாது. வேற எப்படி இல்ல ப்ரோ வெளியே பேசவே மாட்டேன் யார்ட்டையும். அவ்வளவா வெளியே போக மாட்டேன். அதனால இதுதான் எனக்கு இருக்கிற ஒரே என்டர்டைன்மெண்ட். அதனால நான் எல்லா கேமும் ஆடுவேன் ப்ரோ. ஆர்பிஜி, ஸ்டோரி, காம்படிட்டிவ், கண்ட கலவை. அதுக்கு நீ எல்லா கேம் ஆடணும்னா பிசி பண்றதுதான் பெட்டரான ஆப்ஷன். பிசி பண்றது ப்ரோ எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. பிசி தான் ப்ரோ எல்லாத்தையும் விட பெஸ்ட். பிஎஸ் எல்லாத்தையும் விட. ஆனா நான் இப்போ லொகேஷன் மாறலாம் ப்ரோ. உனக்கு இப்போ நான் ஸ்டேபிளா கான்ஸ்டன்டா ஒரு இடத்துல இருப்பேன். இங்க செட்டில் ஆகும் தெரிஞ்சா நான் முதல்ல பிசி தான் வாங்குவேன். இன்னும் எனக்கு எவ்வளவு வருஷம் இருக்குயா. நான் இப்போ வேலைக்கு பெங்களூருக்கு போவேன். இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா என்னதான் நீ லேப் வாங்கினாலும் என்ன பெரிய லேப் வாங்கினாலும் ரொம்ப நாள் வரவே வராது. கேமிங் லேப் சுத்தமா வராது. அதுக்கு சொல்றேன். தெரியும் ப்ரோ. அதான் ஒரு 3 வருஷம் கணக்கு தான். அந்த 3 வருஷத்துக்கு கணக்கு தான். 3 வருஷம் வந்தா கூட போதும்யா. அதுக்கப்புறம் பிசி பில் பண்ணிடுவோம் 3 வருஷத்துக்குள்ளேயே. பண்ணுவோம் பாரு ப்ரோ. தரமா ஒரு பிசி பை பிரெயின் எஃப்சி. லேப்டாப் உன்கிட்ட சொன்னா நீ பார்த்து செட் இந்த ஓஎஸ் பயாஸ் எல்லாம் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி தந்துவியா ப்ரோ? அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகி ரெடியா வரும் தலைவா. ஆமா லேப்டாப் பொறுத்தளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. தானே எல்லாமே ரெடியா தான் வரும். எங்க பார்த்தாலும் ஸ்மார்ட் எஸ்டி யூசர் தான் ப்ரோ இருக்கான். எங்க பார்த்தாலும் எல்லாம் எதுக்கு விளையாடுறாங்கன்னு தெரியல கேம். அப்படி டிவிஷன் 1 எதுக்கு போறான்னு டிவிஷன் விளையாடுறது ஸ்கில்லுக்காண்டி விளையாடுறாங்க. சரி இவன் எதுக்கு விளையாடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Now what about a counter attack? And he's managed to get free. He's under a lot of pressure there. João Cancelo receives it in a wide position. He's had it taken off him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score.
Lewandowski providing an outlet on that flank. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Eric Garcia. Shit. In for the flank. Strong running down that left flank. Now it's Lopez. Aimed beyond the defence. Bellingham. Camavinga. Chance here to counter. And that's been intercepted. Pedri. Can he get on the end of this? And he's played it back. Modern football for you and all that pressing. Griezmann is hailing after that one. ஸ்மார்ட் டச் யூஸர்லாம் கொடூரமா அடிக்கான் இல்லையா ஷூட்லாம் அப்பா. Mbappe. Pedri gets it away. ப்ரோ இவன் 30 வின் ஸ்ட்ரீக் வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இருங்க நான் பார்த்து சொல்றேன். இவ்வளோ நல்ல பிளேயர்லாம் ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்றான் இல்லையா? என்னையா செய்யறது? 30 வின் ஸ்ட்ரீக் வச்சிருக்காயா ஸ்மார்ட் ஹிஸ்டரி. என்ன பண்றது? இந்த மாசம் வந்துருமா? ஆமா இந்த மாசம் எண்டிங்ல வந்துருமா? அது என்ன அப்புறம் டிவிஷன்ல மட்டும் வேணான்ற மாதிரி இருக்கு. இவனுங்க என்ன இன்னொரு ஆப்ஷன் வேணும்னா ஆன் பண்ணி விளையாண்டுக்கு, வேணாம்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு விளையாண்டு. இது எல்லாரும் விளையாண்டுகிட்டே தான் இருப்பான் ஆன் பண்ணி. இப்ப விளையாட எப்படி தெரியுமா நீங்க விளையாடாத இல்ல ஆன் ப்ரோ இவனுங்க எப்படி தெரியுமா ப்ரோ நம்மள வர வைக்கிறானுங்க. நாங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்றோம். நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்ல வச்சு விளையாடாதவங்களும் ஆன் பண்ணி விளையாட கத்துங்கன்ற மாதிரி கொண்டு வரானுங்க. இப்போ ஆன் பண்ணி விளையாடுறாங்க. கதை காமெடியா தான் ப்ரோ இருக்குது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ. டிவிஷன் 1 டிவிஷன் 3 வரைக்கும் வர்றவன் விளையாட தெரியாத விளையாட தெரியாத ப்ரோ வருவான். இவனு சொல்றேன் இவனுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இருக்கனால கேம் வந்து ஈஸியா இருக்கான். அதனால எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு ப்ரோ புரியல. ஸ்மார்ட் டிவிஷன் 3 விளையாடுறவன் எப்படி ப்ரோ புது பிளேயரா இருப்பான்? நீங்களே சொல்லியா ஏதாவது புது பிளேயர் டிவிஷன் 3 வருவானா ப்ரோ? Managed to get rid. Rashford is someone who's always looking. பாரியாயோ ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறேன். இந்த மேட்ச் மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்க. Looks a good ball through. என்னோட நெட்வொர்க் கிராஃப கொஞ்சம் பாரியா. அம்மால மிரண்டுருவேன் நீ. அனுப்பிட்டேன் பாரு. That's a lovely neat pass. And that is expertly dealt with. John Chelsea அனுப்பிருக்கேனே. And they can counter here. Stood up well to him there. Strokes it back. They're really getting no time to think on the ball here. Now it's Griezmann. And smartly reclaimed. Rashford. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. பாத்தியா ப்ரோ நெட்ட? டயர் ப்ரோ மேட்ச் ஓட. Time and again they are repelled. மேட்ச் வருது. Vinicius Junior. Oh, it just needed a better touch and you could see his annoyance. Pity that because it had a decent chance of progressing.
Barcelona choosing to make the first change. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Now it's Bellingham. Oh, he's certainly caught. இதுல கூத்து என்னன்னா இங்க பாரு ப்ரோ, இப்போ ஆன் பண்ணாதவெல்லாம் என்ன பண்ணும், ஆன் பண்ணாதவங்களுக்குலாம் மேட்ச் கனெக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? In terms of ப்ரோ இது ஓவரா இல்லையா ப்ரோ இவங்களுக்கு? அதான் ப்ரோ, அப்படிதான் நடக்க போகுது பாரு. மேட்ச் கனெக்ட் ஆவா, மேட்ச் வந்து சீக்கிரமா கனெக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? ஆன் ஆமா பண்ணாதவங்களுக்கு. ஆமா அது தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே கடுப்பாயி சரி ஆன் பண்ணி, one of those அப்புறம் அதே பழக்கத்தை தான் கொண்டு போறதுக்கு இவனுக்கு வைக்கிறானு. than anyone. உனக்கு மேட்ச் வேணுமா, ஆன் பண்ணி விளாண்டுக்கோ, டக்கு டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகணுமா. And it's made it ப்ரோ through to him. இன்டர்நெட் பயங்கர ஸ்பீடா இருக்கு. இன்டர்நெட் ஸ்பீட் டெஸ்டர்ல ம் ம் இன்டர்நெட் சரியான ஸ்பீடா இருக்கு. ஆனா என் கிராஃப பாரியா, Second corner. இன்டர்நெட் ஸ்பீட் டெஸ்ட் வீடியோ அனுப்பிட்டேன், ஜோன்ஸ் எஃப்சில அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க ரெண்டுக்கு. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. மேட்ச் முடியல. Corner number 3 coming up. And it's been taken short. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Marcelo has been booked, just to confirm, for that earlier incident. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Now it's Mbappe. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, no joy this time. Dani Olmo. Barcelona still have the cards to affect this game. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Vinicius Junior. If they want to counter, they could do with more speed. And it's Albert Ferrer. Look at the space here. Real chance. He's beaten the keeper, but hit the post. And it's Chouameni. Madrid really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ஆசை மட்டும் போகாது ப்ரோ. João Cancelo clears it away. Well, they've got it back in a hurry. Dani Olmo played out wide, back where it came from. Some really good ball movement. அவன் அப்படியே நின்னுக்கிறான், நம்ம வந்தா மட்டும். Towards the end. Passes coming off in quick succession here. And he's chosen to go back. That's good pressure. It gave him no other choice. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Tries to pass it through, looking to play him in. And that's a nicely shaped ball. Madrid with a corner and hardly any time left on the clock. The message is simple: defend this with your lives. And the shot! And he's heaved it away. 24 சண்டே அப்போ சனிக்கிழமை நைட்டு இருந்துச்சா? இந்த கேம் பிஎஸ்பி கேமா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. ஷேக் ப்ரோ. Pedri, Koundé,
Dani Olmo wins the duel this time. Now it's Vinicius Junior. Fermin. Pedri. And it's Lopez. Oh, that was vital. Vinicius Junior. Pedri. A probing pass. Albert Ferrer makes the interception. Mikel Oyarzabal is the team's great visionary. Now it's Mbappe. And that will be the final act. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? சொல்லல. FC26 இருக்கா ப்ரோ உங்ககிட்ட? இல்ல ப்ரோ, நான் வாங்கல ப்ரோ. ஷேக் ப்ரோ, தவாரி ப்ரோ, உண்மையான பேர் என்ன ப்ரோ? உங்க பேரு ஷேக் தானா? ஷேக் ஷாகுல். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ஊர் ப்ரோ நீங்க? எனக்கு இங்க பாரு, ஒரு மேட்ச்ல வந்து ரெண்டுலே ரெண்டுலே கிராஃப்லாம் வந்திருக்கு. கௌதம் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ? எனக்குலாம் ரெட் கலர் கிராஃபே வந்திருக்கு. ரெண்டுலே ஃபுல் கோடு, ரெண்டுலே டிவிஷன் மேட்ச்லாம். இதுல இன்டர்நெட் ஸ்பீட் அதுல நல்லா காட்டுது. தஞ்சாவூர் அப்ப ஏன் இப்படி வருது? தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து சரியான பாட்டு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. என்ன பண்றீங்க ப்ரோ? என்னென்ன கேம்லாம் விளையாடுவீங்க? இ ஃபுட்பால் ஆடுவீங்களா? இல்ல எஃப்சி ஆடுறீங்களா? ஃப்ரீயா இருந்தா டிஸ்கார்டு வாங்க, டிஸ்கார்ட் லிங்க் போடுறேன். ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடு ப்ரோ, லைக் ஒன்று தட்டி விடு ப்ரோ. நான் எஃப்சி அப்படியே தூங்க போறேன். நான் FC25 விளாண்டுருக்கேன். அதுக்கு மேல நான் வாங்கல. சரிங்க ப்ரோ, சந்தோஷ் ப்ரோ போயிட்டு பாய் பாய் பாய். போயிட்டாங்க ப்ரோ, போயிட்டாங்க. என்ன ஒரு ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ, ஷாகுல் ப்ரோ. இன்னும் FC26 முடியல ப்ரோ, அதுக்குள்ள நீ FC27 எப்போ வரும் கேக்குற? எவ்வளவு ப்ரோ அது ஸ்டீம்ல FC26? நான் ஆஃபர்ல 2Kக்கு வாங்கினேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. FC27 வரப்ப நான் வந்து FC25 வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்? வெறும் 200 வாங்கினேன். FC26 வர்ற புதுசுல ஆஃபர் போட்டாங்க 25க்கு. அப்போ வேணா வாங்குவேன் FC26. 100 200 அப்போ ஆஃபர் வரும். அப்போ வாங்கி விளாண்டுக்கலாம். அதுக்குள்ளே இப்பதான் 5ஆம் மாசம் போகுது. அதுக்குள்ளே 27 ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஒரு 9ஆம் மாசம் 10ஆம் மாசம் மேபி வரலாம்.
PS5ல ஸ்லிரிங்லா 200 ஆர்பிஎஸ்ஸா என்ன ப்ரோ 200 ருபீஸ் PS5ல சிலதுங்களா 200 ருபீஸா ஓகே ஓகே இல்ல பிசில நான் வந்து 25 வந்து 26 வர பூசுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆஃபர் போட்டாங்க வெறும் 200 ரூபாய்க்கு வாங்க FC25 அது மாதிரி இந்த வருஷம் ஒரு 2 மாசம் வெயிட் பண்ணா அப்புறம் கிட்டத்துல வாங்கலாம் 500 ரூபாய்க்குள்ள அந்த மாதிரி இந்த பிளாக் ஃப்ரைடே ஆஃபர்னு போடுவானுங்க அந்த டைம்ல விடுவாங்க அந்த மாதிரி அது ரொம்ப நாளா 1500 ரூபாயிலே இருந்தது அந்த ஒரு வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் FC25 வாங்குறது ஆனா ஒரு நாள் வந்து 200 ரூபாய்க்கு போட்டானுங்க அன்னைக்கு வாங்கிட்டேன் ஆசையா எத்தனையோ பொம்மை செய்ய கண்ணா எத்தனையோ உன்னை போல பதில் சொல்லம்மா தந்தானே 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 புலி தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து தாமிரபரணி தண்ணிய விட்டு சேர்த்து சேர்த்து செஞ்சதுன்னு பொம்மை இது பொம்மை இல்ல எத்தனையோ பொம்மை செய்யும் கண்ணா அடி எத்தனையோ பதில் சொல்லம் தானே சரியான பாட்டில் ப்ரோ FC25 PS5ல இருக்கா ப்ரோ இருக்கே ப்ரோ நான் வந்து பிசில ஆடுறேன் ப்ரோ இந்த கேம் நான் பிசில தான் ஆடுறேன் எங்களுக்கு எல்லா கேமும் இருக்கும் ஆக்சுவலா நான் விளையாடுறது பிசி ப்ரோ பிசில ஆடுறேன் FC25 PS5ல இருக்கா ப்ரோ உங்ககிட்ட என்கிட்ட FC25 பிசில இருக்கு நீங்க விளையாடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என் கூட விளையாடலாம் ஆனா நான் மறுபடியும் இப்போ ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை தொட்டு அப்டேட் பண்ணணும் வரதுன்னா சொல்லுங்க நாளைக்கு டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணி வச்சுங்க நாளைக்கு வரும்போது கூப்பிடுங்க விளையாண்ட பார்த்து Well, hello and welcome to you all on this opening day. Two teams each seeking the perfect pick-me-up start at the expense of each other. Well, this must be one of the most spectacular sights in football. Stand upon stand, stacked each on top of the other, right up to the sky, in order to accommodate the vast fan base of La Boca's Docklands. If you have just... Ferran Torres! Oh, fine stop from the keeper. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஷட் டவுன் ஆக போகுது
தப்பா? சரிங்க ப்ரோ. பை பை. See you. Thanks for coming. ப்ரோ ஸ்டீம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க ப்ரோ. நாளைக்கு விளையாடலாம் நம்ம. That's just playing it safe and simple. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன். ஷேக் சாகுல் ப்ரோ. Pedri. And here's Ferran Torres. Lewandowski. Pedri. Griezmann. They'll want to make the most of this turnover. Gives it back. Just too much pressure. Had to go that way. Lopez. And it's Xavi Alonso. And that's a good ball. Well cut out. No margin for error there at all. Pedri. Balde. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. Pau Kubasi kept aware. And it is reclaimed easily. Balde. Rafinha. Good play on the left-hand side here. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And here's Ferran Torres, hits a shot! Brilliant from Ferran Torres! Okay bro, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஷட் டவுன் ஆக போகுது. பை 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 பை. Of the highest order. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Now it's Griezmann. And it's Koundé. Thinks about the shot. Crouching tackle. Pedri. Well, I wouldn't quite advise Yeah, they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Lopez. Can he finish? Bye. Close. Kubasi. Barcelona do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. That's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the pass. Okay bro, நாளைக்கு பார்க்கலாம். Once more, we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. We're looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and look at the scores again. This is cracking stuff. Koundé. And here's Griezmann. This looks Mbappe! And needless to say, that deserved better.
That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. And here's Lewandowski. He's in plenty of space here. Pedri. He'll try from distance. Oh, and they really should have been made to pay. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Some intricate passing, looking to progress the ball. Can he get on the end of this? Mbappe receives it in a good position here. Very nicely done. Balde, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now this could be a chance. De Jong. And it's Pedri. Now Casado. Turns back here, probably the best option. Balde. And it's Casado. De Jong. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Fermin. Griezmann. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Yamal. Can he get it through? And it's Lopez. Can he get onto this? Pedri. This is De Jong. Koundé. Passing is crisp and sharp. And that is the end of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go and they head into the break all square. Reflections on the first half? Barcelona really showed some resolve in that first half after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing because it's pretty good. Well, it has been tight. It's been competitive. Each side with one significant moment. And at half-time, the score is 1-1. And so the action is resumed. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Tries a shot! Goal! Barcelona! And they've got their lead back. There was to be only one outcome. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Barcelona have their lead. This is a promising build-up. Rafinha. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And here's Lewandowski. Mbappe. And the assistant referee rightly gives him offside. That's been won straight back. Nicely spread. And it's Griezmann. Oh, super ball. It's loose and there's a race for the ball. João Cancelo going forward. That is a brilliant interception. Yamal knocks it into space. Ferran Torres finding himself in space. It is a corner. Corner number 2 then. And he thumps it clear. He's going for goal! That was superb goalkeeping. Koundé clearly thought he had the beating of the keeper. So, third corner of the game. Cleared away. He's having a pop! And a terrific save from the keeper. That's The very, smartest very style. good. You can't ask for much more than that.
So their fourth corner of the game. Ferran Torres! Oh, he's given that plenty, but no. De Jong, and here's Yamal. Now, can he find a finish? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Well timed, excellent interception. And it's Kunde. Balde getting this one clear. Stood up well to him there. Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Oh, he's having a go! Well, now it's a race for the ball. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And he is dashing away. Shot a goal! Another chance! Oh, this team is relentless. They have a way of playing. Two match ஆடலாமா ப்ரோ? ஆடலாம் ப்ரோ. மது பாலாஜி, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாரி ப்ரோ, கமெண்ட் பார்க்கல ப்ரோ. ஒரே கலர்ல இருந்தனால பழைய கமெண்ட். Pinches it off him. Pedri. Now it's Lopez. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Lewandowski. Yamal. Barcelona could be just about done here. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, it's a great ball. ஓய் ஏன்டா அப்படி பால் விட்டுவாங்க? Who does have an assist to his name. Now it's Lewandowski. Lopez. He's having it! ஓய் ஷால். Brilliant from Lopez! That is a gem! An absolute gem! And right near the end, we have parity. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough. அவனுக்கு போலடா தாய் வலிங்களா? Strong pressing wave. So all square with almost no time remaining. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which augurs well if this goes to extra time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Spread to the right. Great chance! A collective sigh of relief from the defence. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. That's a good ball out wide. And he lines up an impressive jump. Kunde finds himself offside. Nothing in it still. We move to extra time. So, Jim, any strong opinions after all of that? Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. Well, no winner after 90 minutes. Another 30 minutes, hopefully, to make a difference.
Into extra time we go. Barcelona did fantastically well to force extra time, having been on the brink of defeat in normal time. In fact, you could say they're the better off of the two teams, at least psychologically. Lewandowski Right. in acres of space out wide. Now it's Kubo. Now it's Mbappe. Koundé. De Jong looking to pass their way up the pitch. De Jong. Vermeer. That's destined for the flank. He's picked his way through. And that is masterful defending. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Truthfully, it was hard to see ஆளை ஹோல்ட் anything பண்ணது. there. And this is Sure. Lewandowski. Bit of an appeal, but nothing doing. It's a decent chance to counter-attack. And it's Koundé. There's the shot! And how did he not put that away? Araujo has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Barcelona have their third corner. He's having a shot! That is decidedly lacking. I can't quite believe he's missed that, Peter. இப்போ பெனால்ட்டி வருது அவனுக்கு போகணும். அதான் இதுதான் இப்போ konami போராடுவோம். ஏன் கோல் போகல? ஈஸி போல. Oh, strongly challenged there. Koke. Now it's Lewandowski. He's going wide left. Rashford looking to receive it in space. And we're halfway through extra time. So nothing yet in extra time to make a difference. This the final 15 minutes for someone to do something. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This really has been thrilling. Both sides going at it. And now for the final act. And they're quick to get it back. Now it's Lewandowski. It's an inviting looking ball that. Barcelona are looking to break at pace. Driving forward. It's
it's Rashford! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Now it's Gavi. Oh, well played, well sorted out. Now it's Vinicius Junior. Now it's Rashford. And he's in on goal. Yamal! He lifts the roof. Oh, that has got to be it. This has to be it. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona found a way, forcibly. Now they must hold out. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question. How long is there left, including stoppages? He's shifting through the gears here. Barcelona clearly now in. And there goes the final whistle. Barcelona can celebrate now. They have exactly what they craved.
Well, the opening day of any competition is special for everyone. A red letter day for everybody here and those of you who have joined us for our live coverage. I hope everybody is comfortably strapped in for the ride. We're sure that this will be a feast of football, irresistible, emotional, a roller coaster for everyone involved. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. So things are underway. Can he get it through? Expertly cut out, really nicely done. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, Erling Haaland is developing a massive reputation. The raw power, the speed, the ability to find the net in all sorts of ways. Sometimes you just wonder how you're going to stop him. And I think as a defender, you'd be hard-pressed for answers. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Tries to dink it through.
It is early, but the game hasn't yet sparked into life. And he goes cross-field. That's a great ball cross-field. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. He shifted it to the flank. Dealt with nicely by the defence. Arsenal are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front. He's going for goal! Good strike, quite an alarm. Pedri, now it's Haaland. Now it's Haaland. Aimed beyond the defence. And shot! Goal! Arsenal! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Arsenal have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to... Oh, terrible pass. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Spread it left. Almost half an hour in now. The ball is loose and the chase is on. Xavi Alonso. Oh, good spread. Koundé cuts it out. Now he's off and running. Arsenal with a chance to counter-attack now. Threads one in. Haaland! Oh, that is rather wayward. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Gonzalez. It's a good foot in there. Looking for options for Alexander-Arnold does really well to win the ball there. Oh, looks like he's been taken out there. Fermin is there and he can get that clear. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Now it's Griezmann. Alexander-Arnold. Driven in, and the keeper beats it away. That's a lovely, neat pass. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Lewandowski. Xavi Alonso. Fermin, renowned for his long-range shooting. And the referee says that is that for the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Where do you think we're up to after 45 minutes? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game.
Arsenal have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And so the action is resumed. Arsenal definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Oh, this looks sharp. Oh, he's going to be disappointed with that. That has ended up in no man's land. Oh, well measured. Big chance! Well taken goal. And this is getting better and better. Pressure? What pressure? He feels none of it. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. He got rid because he was under pressure. And there's his chance to lead the counter. Pedri. Tries to play it through. Gonzalez. Lovely feet. Xavi Alonso wins the duel this time. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. It's Lewandowski! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And into the grateful arms of the keeper. And now a sudden chance to counter. That is good alertness. Bout of passing here, really easy on the eye. Just about up to the hour now. Has a look up. Oh, great leap! And oh, he's got that completely wrong. Foot in. Griezmann has got himself a free kick. Okay. Well, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, nicely intercepted. That's tidy. He's on it. Can he get away? Quality ball. Tries to pass it through. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Almost 75 minutes on the clock now. Ambitious ball here. Oh, lovely feed. He is such a good mover. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department.
They'll want to be quick here. It's breakaway time. It's a great gallop down the right-hand side. Chance to shoot. Has a go. Goal! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist. Takes the shot! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. He's really trying to take this upon himself to get it won. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Vermin. And it's Griezmann. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And that is out of play. And it's made its way to him. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Pedri. And it's Alexander-Arnold. Added time is up, and there goes the whistle. Arsenal can finally smile now. They have held on.
Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Cheers, Peter. It's Lewandowski! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Still a great ball to get him in on goal like that, Peter. But it deserved more than an apologetic thumbs up, I think. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, he's burst through. A lot of space here, a real opportunity. Griezmann! Oh, fine stop from the keeper. Griezmann actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. Well, that has not gone well. Nicked it back promptly. Oh, he's got a sight of goal. Opts to play it back. That's good play. Shoot! Oh, how's that for a goal? Oh, it really is a finish of the highest order. And there is your opener. And that is stunning. Just too hot to handle. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Mbappe. Neither of these two want to come off second best. He's in a great position here. And the shot! And it's slung out wide. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Vinicius Junior. Arsenal leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Can he get on the end of this? He is just caressing the ball. And he's gone backward here. Oh, such a clever touch. Well, the movement is quick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now, try to spin that positively. I certainly can't. And here's Vinicius Junior. Pedri. Might be danger here. Griezmann purring through the gear. It's Griezmann! And kept out by the most elastic of saves. Griezmann clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Alexander-Arnold plays it short. Oh, the ball's run loose here. Madrid are looking to go forward now. And it's Xabi Alonso. Steaming on goalwards. Howson defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Vinicius Junior. Alexander-Arnold does really well to win the ball there. And here's Haaland. That's a sharp pass. It's a decent chance to counter-attack. Koke. Now that looks a decent ball. That's a shade optimistic. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Carvajal
cuts it out. Brahim Diaz. Oh, that's fabulous. That's a throw. He's had it taken off him. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through. Looking for options for movement. It's a really well-measured ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And the pass is intercepted. And here's Mbappe. Koundé did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Griezmann. Nicely weighted ball. Koke. And here's Lewandowski. It's made its way to him. Vermin! And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. What have we learned from the first 45 minutes? Arsenal definitely happy with the way they've gone about things in the first half. Could they have turned more of their chances into goals? They can't let that be their regret now. Arsenal have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. And so the action is resumed. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And here's Griezmann. Chance for a shot! Oh, that wasn't far away. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Howson. Fran Garcia. It's Vinicius Junior. Haaland. And here's Griezmann. Expertly cut out, really nicely done. And it's Pedri. And here's Haaland. And he's taking no chances there. Oh, some astute defending there. Bellingham producing a good steal there, showing a good level of alertness. Pedri. Good, strong midfield running here. He's having a pop! So, third corner of the game. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And it's Griezmann. Lopez. Carvajal did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Fran Garcia tries to play it through. It'll be a throw-in. So the manager can make a change for the first time in the game here.
Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Oh, shooting chance! Off the post! Araujo. Always onto this. Fermin. Opportunity for Arsenal to break. Xavi Alonso. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Time and again they are repelled. Fermin. Threads one in. Pedri receives it in. And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? And this is Koke. Arsenal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Arsenal can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Haaland is flagged offside. So we have further activity on the bench here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Mbappe. Now it's Lewandowski. Pass is coming off in quick succession here. Well cut out, no margin for error there at all. And it's Lopez. Still just that single goal and we are nearly done. Can he get it through? And he's worked it through. Oh, terrible pass. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Pedri. Fermin is on to big chance! That's just playing it safe and simple. Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. Now it's Haaland. Nice control. Koke. That is good progress on the left. It's Koke! Just not quite happening for him just now. Arsenal really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Kamavinga. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And he's making progress on the ball. And it's Alexander-Arnold. So that's it. It is all over. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten.
என்ன பண்ற நைட் லைவா?